In the early hours of July 30, nature staged its macabre dance on two sleepy villages in the lap of Vellarimala in the western Ghats, marking the biggest landslide in Kerala's history. As the sun rose, Mundakkai and Chooralmala in Wayanad's Mepadi Panchayat had vanished, wiping out roughly 200 households transformed from idyllic landscapes into horrifying trails of havoc. Between 1 am and 4 am, a couple of landslides devastated these villages, killing over 210 people, injuring about 500, and leaving nearly 300 missing. This cataclysmic event has left Kerala in shock, surpassing even the devastation of the 2018 floods. Survivors grappling with the trauma witnessed relentless rescue and relief efforts as more bodies are recovered daily. വീട് ടൗണിൻ്റെ നേരെ മുമ്പായിട്ട് ചുരൽമല മുമ്പായിട്ട് നല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു 200 മീറ്റർ പോകണം. പുഴ സൈഡാണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും പുഴയിൽ നിന്ന് ഒരു 50 മീറ്റർ വിട്ടിട്ടാണ് വീട്. നല്ല വീടായിരുന്നു, 2 നില വീടാ. അതായത് ഈ കാലിന് പറ്റിയ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, ഞാൻ റൂമിൽ മണ്ണ് വന്ന് പില്ലായിപ്പോയി, മണ്ണും ചെളിയും വന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടീനെ മോളെ രക്ഷിക്കണ്ടേ, അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മണ്ണിത്തിരിക്ക് വന്നു. അപ്പം ഞാൻ മോളെ ഒരു ബെഡിൻ്റെ നല്ലൊരു ബെഡുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കിയില്ലേ, അതും കട്ടിലും കൂടി ഇങ്ങനെ പൊന്തി. അപ്പം മോളെ അതിനൊക്കെ എത്തി. ഞാനങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് ഫാനും പിടിക്കാൻ കിട്ടി. അപ്പം അതിന് ചെറിയ കേപ്പാണ്, ആ കേപ്പിൽ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെയും കുറച്ച് പുറത്തൊരു രക്ഷപ്പെട്ട് മോളെയും പിടിച്ചിട്ട് അതിലന്നേരം കല്ലും മരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. നമുക്ക് ഓടാനും നടക്കാനും പറ്റില്ല. എന്തൊക്കെയോ ആയി നമ്മൾ അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ഭാര്യയും വേറൊരു മോളും കൂടെ കോളേജിലാണ് അവിടെ കോഴിക്കോട് അടിപറ്റ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സംബന്ധമായി. അതിൽ ഞാനും ഈ മോനും ഉള്ളൂ. എനിക്ക് 8 മാസം പ്രായമാണ്. As the first landslide struck around 1 am, the thunderous floodwaters woke residents. Local WhatsApp groups were flooded with desperate cries for help. The gravity of the landslide was so huge that it took away the people in their sleep and brought their mangled bodies to the Chaliyars downstream at Munderi. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രി വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പൊട്ടലിന് ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ ഇവിടം വരെ എത്തി. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് കയറി. അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിലെ മേലെ നിലയിൽ കയറി. ആ 1 മണിക്കൂർ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനുമായിട്ട് ഭീകര അന്തരീക്ഷമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രദേശം ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അത്ര ആ രീതിയിലാണ് ഇത് മല ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അന്നേരമാണ് എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു പയ്യൻ വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ ഞങ്ങൾ പോവാട്ടോ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും എൻ്റെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പോകാൻ. ഞങ്ങൾ 5 പേരും കൂടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഭഗവാന്റെ ശിവൻ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. The landslide knocked down a bridge connecting Chooralmala with Mundakkai and Attamala, the Shiva temple of Chooralmala, a mosque at Mundakkai, Government Vocational Higher Secondary School Vellarimala, and several houses and business establishments. ഞങ്ങൾ ചൂരമല സ്കൂൾ റോഡിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുണ്ടക്കൈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇത് പൊട്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 പുഴയാണ്. നമ്മളെ ഭാഗത്ത് കൂടെ സ്കൂൾ റോഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒരു പുഴയും മുണ്ടക്കൈയിൽ നിന്ന് ഒരു പുഴയും വരും. അപ്പോൾ മുണ്ടക്കൈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ട് നമ്മളെ പുഴയിലേക്ക് അടിഞ്ഞു വന്നു. അത് ഇടിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മളതിൽ അടഞ്ഞിട്ട് കയറിയിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു 100 മീറ്റർ താഴായിട്ട് വീടുകൾ, ആ വീടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണക്കിയെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം പോയി. എന്താ പറയുക, ഇത് പുഴയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലോങ് വന്നിട്ട് ഒരു 10-50 മീറ്റർ മേലോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് ഉള്ള പുഴ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം, എല്ലാ വീടുകളും അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് പോയി. അതിൽ കുറച്ചൊരു 3 വീടുണ്ട് റോഡിൻ്റെ മേലെ ഭാഗത്തുള്ള, അതിൻ്റെ പകുതിയോളം പോയി.
The army constructed a Bailey Bridge on August 1st to facilitate rescue operations. Search teams faced harrowing scenes, finding body under rubble and mud and rescuing the trapped. Until the army constructed a Bailey Bridge across the Iruvarinjipura using prefabricated trusses on August 1st evening, search for bodies in Mundakkai was hard as rescue personnel and machines could not make it across the river. Mass graves were dug and pyres prepared. The survivors, numbed by the tragedy, are in dire need of mental counseling to cope with their immense loss. The state and central governments responded swiftly with the Army, Navy, and Air Force personnel aiding in rescue and search operations. The Kerala government has mobilized resources focusing on rescue, relief, and rehabilitation. The tragedy sparked a debate between the centre and the state on warnings about heavy rains and landslides. While Union Home Minister Amit Shah claimed prior warnings were given, Kerala's Chief Minister refuted these claims, calling for joint measures to combat climate change-induced disasters. What happened was that the alerts issued by IMD and Geological Survey of India never predicted a disaster of this scale. The alert given by IMD was about a rainfall between 115 mm to 204 mm. It was a yellow alert for 24 hours. Then for the next 24 hours, it was orange alert. And the total amount of rainfall predicted by IMD for 48 hours was between 115 mm to 204 mm. But the actual amount of rainfall we received was 200% higher than what was predicted by IMD. It was 572 mm. Secondly, the alert given by Geological Survey of India was green. It was not about a high intensity landslide. So based on these alerts, government had taken precautionary measures. Gram Panchayat had evacuated people from that area. But a tragedy of this scale was never expected. Finally, this tragedy took place in an area which is 6 kilometers away from the origin of this landslide. So this was never expected. Experts highlight the role of continuous rain, deforestation, and unplanned construction in triggering the landslides. Long-term strategies, including landslide risk mapping, are urgently needed. According to S. Abhilash, Director of the Advanced Center for Atmospheric Radar Research at Cochin University of Science and Technology, warming of the Arabian Sea is allowing the formation of deep cloud systems, leading to extremely heavy rainfall in Kerala in a shorter period and increasing the possibility of landslides. If you look at most of the landslide, there are two things factoring. The Southeast Arabian Sea, where off the Kerala coast, where the clouds are getting deepening and the thickness of the cloud is increasing. That is partly because of the sea warming. Southeast Arabian Sea is warming at a higher rate compared to other ocean basin. That warming adds more moisture, the evaporation. That water will get evaporated with a high temperature. That evaporated water is adding to the atmosphere. And due to global warming, atmospheric condition is also becoming so favorable for the so unstable to become these clouds to develop much deeper. So this added evaporation from the ocean surface and along with the global warming induced warming of the atmosphere, that together is making atmosphere more conducive for holding more and more water. It is saying, the estimate is that every 1 degree rise in atmosphere can hold more than 7% of the water. That much water, excess water, is being condensed and raised as rain during a rain event. As efforts continue to recover and rehabilitate, the survivors face a long road to recovery.
While support pours in, the focus must remain steadfast to ensure that those affected by this tragedy receive the help they need to rebuild their lives.